Em abril de 2026, os investigadores paranormais Joe e Elliot do canal Ghost Theory viajaram até um hospital abandonado na zona rural do país de Gales, que estava vazio há cerca de 40 a 50 anos. Eles já haviam filmado dezenas de locais pelo país para o canal e passado por muitos prédios que não revelaram nada. Mas neste lugar, a investigação tomou um rumo diferente. This week, we investigate inside a maternity hospital in Wales that has been abandoned for decades. I don't actually feel good, you know? Like, I really don't feel good in here. We're being surrounded. If there's anywhere that's haunted that we've investigated, it's this. I mean, we don't need to film anymore. It's haunted. I mean, ghosts exist. We've just proven it. Let's go home. Oh, me! What the was that? We have come to hospital. Feeling a bit rough. Yeah, sounds more ominous than it is. Although I don't know, if it probably is as ominous as It's probably worse. It is probably worse. We're not at hospital because we're ill, we're at hospital to find People who have been ill. and potentially died. Well, there's no potential, is there really? Not really. We're not here to find people that haven't died. Eles começaram explorando as enfermarias para entender melhor o prédio. Camas hospitalares antigas ainda estavam nos lugares originais, cortinas penduradas nas janelas e equipamentos que eles não conseguiam identificar ainda presos nas paredes. Um cenário típico de hospital abandonado. You know, I don't even know. Someone will know, but Yeah, because there is like one thing that I have seen. Because we don't know what it's, we know what it's for, but we have seen it's potentially a maternity ward, but that's kind of what I come here thinking, but because we don't know it, I didn't want to say it. yeah. So, this place is actually like mesmerising. I don't know why. It is. And look at that. Is that the old, like, that's old, isn't it? Is that where like a ward would light up or something above you? Oh yeah. It would tell you the room or something. So we're getting more and more creeped out as we go along in this. Started off quite happy, but Eles montaram os equipamentos em uma das enfermarias centrais e começaram a tentar fazer contato com algo que pudesse estar no local. does it surprise you to tell you that it's now the year 2026? What was that? What did you do? I didn't do anything. What was that What? behind me? What? I don't know. All I heard is you running at me. Did you not hear shh? Yeah, I thought it That was you wasn't running me. at me. That wasn't me. It was in there. Tell you that it's now the year 2026. What was that? What did you do? I didn't do anything. What was that What? behind me? Tell you that it's now the year 2026. What did you do? I didn't do anything. What was that What? behind me? What? I don't know. All I heard is you running at me. Did you not hear shh? I honestly swear that sounded like someone just walked up to me then. Like, we were going along the lines of, I think, potentially that someone gave birth. Sorry, my words are all over the place because Yeah. someone died while giving birth, which is absolutely horrific. Like what should have been the best day of your life turned into the worst for many. And we're very sorry to hear that because it is tragic. Is that who we're speaking to? Maybe you'd like to talk to us about anything? God, this is... Heavy? Yeah. Joe começou a dizer para Elliot que não estava se sentindo bem. Não de um jeito paranormal, segundo ele, mas como um peso estranho. Ele não conseguia explicar direito. Era uma mistura de dor de cabeça e pressão. Yeah. I don't actually feel good, you know? Like, I really don't feel good in here. Not just in like a paranormal way, but it's just such a horrible thought. Yeah. This It's is. just like dying Joel. I can't even speak. That's not like you. No. That's very weird.
Okay. Dying while giving birth is just so horrible. Yeah. Are you here with us? Do you feel stuck here? God, I don't like that. I really don't like that. Feels like... I've never felt so heavy No. during an investigation, ever. And it feels so alive. Does that make sound no. weird? It feels so in use still. That's weird, actually. Então aconteceu algo no canto da enfermaria que chamou a atenção dos dois de imediato. O ambiente ficou ainda mais pesado e a sensação de que havia algo ali com eles se intensificou, mudando totalmente o rumo da investigação. Right, here for the paranormal. We're getting it, so... This place has not given me any happiness. What is that? What? Light, there. Where? Oh, wow, okay, it's just... Okay, right. I could gather my thoughts. Yeah, let's chill. Yeah. Because my head is absolutely banging. Okay. Let's go down the other end. I feel so... Yeah, I know. This is really pissing me off. I don't like this. What is that? We're being surrounded. Generally. What the f... You keep your camera that way, I'll keep mine this way, because what the Eles levaram o monitor de resposta eletromagnética e o sensor de movimento em formato de triângulo para o corredor e começaram a gravar de longe. O equipamento acende a luz quando algo passa ao redor dele. That's not you, by the way. No, I know, we've just walked past it. I've never heard it do that before. That would have gone off as we walked past if that we've literally had to walk in front of it. Yeah. Go back a bit. There's no way that would pick us up from here. Impossible. No, there won't. Is someone following us? If you are, that is absolutely brilliant. That's fantastic. You can keep following us. Like, 'cause that's not temperature. No, that's movement. Yeah. Let me show you. I'm going to do a thing. Show you where I have to be. I'm directly in the middle of it. There. You have to be that close. Yeah, this is where you have to be for it to... It's gone off on the other side now. Seriously. It's like someone's just walked away from me. I'm sorry if I've just walked That's up to you. incredible, actually. Yeah, it's like literally as I walked up to it, someone's walked to the other side. Bit of a weird thing to say, but that was my zip on my trousers. Really? What's that? Oh, me! What the was that? Oh, Jesus, man. What is that?
Deary me, honestly. Eek. Like, honestly, seriously. I am stressed right now. It doesn't help that I can't see anything. And I've got no light now. And I'm just stood here faced with like 7 rooms. Hello? I'm literally shaking. Yeah. Just, that absolutely shat me the f*** up. I need to turn my light on. I know it's ridiculous. I have to. Ao final da investigação, Elliot percebeu que não havia mais motivo para continuar. O que eles presenciaram naquele hospital abandonado foi suficiente para marcar aquela noite. Sem explorar o restante do prédio, os dois decidiram encerrar a investigação e deixar o local. Enquanto saíam pela entrada principal, os equipamentos instalados no corredor ainda continuavam registrando atividade, encerrando a noite com a certeza de que havia algo naquele lugar que eles não conseguiam explicar. O vídeo a seguir vem do canal Project Things, e em 7 de junho de 2026, o criador e seu amigo exploram um hotel abandonado de vários andares em algum lugar do Reino Unido. Ao observar o prédio pelo lado de fora, eles logo perceberam algo estranho. Havia várias câmeras e sensores de movimento visíveis, dando a impressão de que a propriedade ainda era monitorada. Mesmo assim, como não havia seguranças por perto, decidiram entrar. Eles acessaram o edifício pelo telhado, chegando a uma área que parecia ser um bar ou restaurante ao lado de uma cozinha. Porém, assim que começaram a andar pelo local, notaram sensores de movimento espalhados por paredes e tetos. Come from here. Look at these doors as well. There is a sense, I think. Wait, somewhere in here. I actually don't know where it is. Actually, no, I believe it's just around. Yeah, there. Okay, I think this room's fine. Alright, you're gonna move to other corridors now. There's any sensors up here. Hold on, okay. This place is insane. Look at it. There are sensors like that everywhere. We've tried dodging them, and we think that we have successfully dodged all of them. Mesmo acreditando que haviam evitado todos os sensores e sem ouvir nenhum alarme, os exploradores logo perceberiam que estavam enganados. Sem saber, um alarme silencioso havia sido acionado enquanto passavam pelo local. Nos minutos seguintes, continuaram explorando o prédio sem imaginar que alguém já sabia que eles estavam ali e seguia para investigar. A surpresa veio quando um segurança acompanhado de um cachorro apareceu do lado de fora do edifício e começou a confrontá-los. Thank you for watching. Wait, hang up first. Stand there! Film as much as you like. You're Yes. trespassing. On. Okay? Huh? Come here. Watch it. Oi. No, oh, Listen. get back. Huh? Listen. Put your phone away. Oh. Bring him down. Go on. Bring him down. But not me. No. Listen. Stand there. Whoa, don't want any arguments. Just, I'm chill. I understand. there. Listen, dude, I understand. Just don't, like, Listen. get the thing to attack me. You've done this. Stand there. No, I'm not trying to move. I'm just trying to fucking, Stand there. yeah. You've done this the last 2 nights. Last 2, I haven't been here at all. Second time. Dude, I live near Brighton. I'm not from here at all. First time I've come here. Stand there. I'm not from here. Okay, so who's your mate then? Just run off. Huh? Don't know who he is. You don't know who he is? No, we met today. I don't know what. Give me that shit. Right, his name's Bob. He's from town. What do you mean? When you know that we have cameras everywhere around in there,
What is the point of you doing? Com o explorador sendo confrontado pelo segurança, ele tentou ao máximo explicar a situação e deixou claro que não estava ali para roubar nem causar danos à propriedade. Porém, o segurança, compreensivelmente irritado por ele ter invadido o local ilegalmente, continuou pressionando e confrontando, sem acreditar em nada do que ele dizia. Essa troca de acusações se estendeu por vários minutos tensos, e o explorador sabia que estava em desvantagem, já que não podia fugir por causa do cachorro, ficando praticamente preso na situação. Ainda assim, ele insistia em se explicar e tentava acalmar os ânimos na esperança de conseguir sair dali sem ser preso. You can record as much as you Oh, it's want. just charging, dude. Don't worry. I'm SIA registered. The dog's... Listen, the dog's insured. If I release that dog, he'd bite your face off, which is what I think you need to learn a lesson. Alright. It really is. My mum's outside. Can I come, like, talk to her? You can ring your mum. You can ask your mum to pull in. The gates are open. There's 2 guards on the gate. We brought the dog unit in. This is going to cost you a lot of money. It's right, mate. But you're going nowhere until the police arrive. That I can assure you. That I can absolutely assure you. If you want to make a run for it, I am within my rights to release the dog. Well, not really, dude. It's illegal. Don't want to test you on it. Test me. Give my dog a little, and I'd like to beat the fuck out of you. She drove 4.5 hours to get here. She's pissed with me. That's Why really the bad. fuck have you drove 4.5 hours to get here? Because we're going to see a mate. Because, like, we came to see a mate. I saw this, like, oh, got curious. It's a kid, bro. You fucking just hold on a minute. Let me just make one phone call. Let me just get one of these guys to hold this dog. And I'm going to teach you a fucking lesson. You're going to punch me. But you won't fucking come back here. A situação só ficava mais tensa, e era claro que a raiva do segurança tinha chegado ao limite. O explorador percebeu que não sairia dali apenas conversando. Em alguns momentos, o segurança parecia tão nervoso que segurava o cachorro com muita força, quase o sufocando, enquanto gritava ameaças. A tensão estava no auge, e o explorador entendeu que não podia ficar esperando o cachorro ser solto. Em um momento de desespero, ele decidiu correr, rezando para conseguir fugir e escapar da situação. Do you want to make a move for it? Okay. Go on then, make a move for it. Dude, Bear! Watch him! Bear! can you, like, leave? Like, can you leave me alone? No, I can't leave you alone. Abby! Abby! Don't. Oi, stand back. No. Stand back. Gates up. No. Stop. Stop. No. Stop. Yeah, finish the job! Fuck. Fucking hell. God. Fuck. Felizmente, o explorador conseguiu escapar dessa situação tensa e ainda correu mais rápido que o cachorro. Porém, parecia que o segurança não chegou a soltar o animal a tempo, já que ele nem foi visto durante a fuga. Mesmo assim, tudo acabou sendo favorável ao explorador, que não foi mordido nem preso e também não chegou a ser agredido pelo segurança. Por outro lado, é compreensível a reação dele, já que estava apenas fazendo seu trabalho ao proteger o local de invasores. Além disso, qualquer pessoa que invada uma propriedade privada naturalmente coloca os seguranças em uma situação de reação mais agressiva, o que pode levar a confrontos como esse. No fim, situações como essa mostram os reais perigos da exploração urbana, onde uma simples visita a um hotel abandonado pode sair do controle em segundos e acabar em uma fuga desesperada. Em dezembro de 2021, o youtuber Dog Vlogs publicou um vídeo mostrando a exploração de uma casa abandonada que parecia estar vazia havia muito tempo. Ao entrar na propriedade, ele e um amigo esperavam encontrar apenas os sinais comuns de abandono e deterioração. No entanto, acabariam fazendo uma descoberta que encerrou imediatamente a exploração e os levou a entrar em contato com as autoridades.
O vídeo começa com os dois entrando na casa e observando o interior. O estado do imóvel era precário. Grande parte da estrutura já havia sido desmontada, os cômodos estavam praticamente vazios e havia sinais claros de que o local estava abandonado há anos. Where to go? I'm just can I get through here? The hell? Guys, look at this. Everything is luxury. This is a time capsule. That spider web. Holy crap, big dirty spider Thank you. Oh, jeez, look at that, guys. Oh, No. oh. Sketchy thing. Yeah. Stop the fucking Christmas tree. Some stuff up on the mantle here. Sorry for the crappy light, guys. I really need to get myself a Pro. I really do. I think I'm gonna order that once I get home and sleep off this Urbex strip, guys. You'll figure out more to the story, which we figured out on why that's left behind and why everything's left behind very soon. What did you find? Is this it? That is a grow up. One of them. That is a grow room, yes. What the hell? One of them. And they're in the grow a couple plants, but still. There's a few of these rooms in here. À medida que continuam explorando, eles seguem para o andar superior da casa para inspecionar os cômodos restantes. A primeira parada é um sótão próximo ao topo da construção. Depois de vasculharem o local, não encontram nada muito incomum e seguem adiante. Porém, ao entrarem em um dos quartos do andar de cima, algo chama a atenção deles. Quando iluminam a parte mais distante do cômodo com suas lanternas, os dois param imediatamente. Who knows? I'm kind of sketched to go check it. Yeah, it's definitely open. It's definitely open. This guy's saying the door was closed last time and locked, apparently. Hello? I'm scared to open it. You go open it. I got the wide angle on you just in case. What is that? Stinks. Oh. What the is that fuck? smell? Oh. Yo! What? What is Do you not see that at the very end? What the fuck? That's a body. Is it? There's a body in there. Yo, yo. Hello? Are you alive? Yo, that's the guy's head. That is somebody laying there, dude. Yo, that's somebody laying there. See that? Oh my, I have to. Let's get the fuck out of here. Let's go. Alright guys, hope you enjoyed that vlog. We just called the police. We're gonna get out of here because I don't really want to get in trouble for being here. But we're gonna get out of here. You know, usual stuff. I can't even think. Talk to you guys on the next adventure. Deitado ao fundo, havia o que parecia ser uma pessoa. A figura não se movia e, mesmo após várias tentativas de chamá-la, não houve qualquer resposta. Quanto mais observavam, mais desconfortável a situação se tornava. Nenhum dos dois se sentia seguro para se aproximar e investigar, especialmente por estarem em um local isolado e sem saber exatamente o que estavam vendo. Para evitar qualquer risco, decidiram sair imediatamente. A exploração terminou de repente quando deixaram a propriedade e acionaram a polícia para relatar a descoberta. Até o fim do vídeo, não houve uma explicação confirmada sobre o que estava no sótão. O que quer que fosse, foi perturbador o bastante para que Dog Vlogs encerrasse a exploração e saísse dali imediatamente. O
O vídeo a seguir foi publicado no canal True Explorers Films em junho de 2026. Nele, 3 exploradores urbanos entraram no Rockefeller Building, um enorme arranha-céu abandonado localizado no centro de Cleveland, Ohio. Assim que entraram, ficaram impressionados com o tamanho do local. Com 17 andares abandonados, corredores intermináveis e dezenas de salas vazias, aquela era uma das maiores explorações que já haviam realizado. Sabendo que um prédio desse porte poderia esconder pessoas indesejadas, eles avançaram com cautela, explorando cada andar cuidadosamente. Porém, a situação começou a mudar quando vozes passaram a ecoar de algum lugar dentro do edifício. Oh, wow. All marble. That's insane. That's outside. Dude, this is actually wild. Someone's in here, maybe? No, I was outside. Let's just go up. I think it was outside. Was it? Yeah. Nothing extremely special. Hello? Is that outside or in? That's inside, bro. I think he's yelling down the stairs. It's gotta be. Hello? Yo! I think he's outside. Dude, I can't tell. Yeah, we keep hearing him too. I think he's inside, bro. No, I heard someone there's someone in here. Yeah. This is that dude on the door right there. There's no way. Did we hear someone? No, he sounded like he was on the floor with us. Yeah. There's someone in here. Depois de ouvirem vozes em vários andares e até alguém gritando por um nome, os exploradores tiveram certeza de que não estavam sozinhos. Havia pelo menos uma pessoa, ou até mesmo um grupo, dentro do prédio com eles. O problema era que não conseguiam identificar quem eram, nem de onde vinham as vozes. Sem saber se estavam lidando com invasores, saqueadores ou algo diferente, continuaram avançando enquanto tentavam entender melhor a estrutura do edifício. Mesmo nervosos e em constante alerta, seguiram explorando os andares superiores, passando pelo telhado e retornando às áreas de escritórios. Porém, enquanto atravessavam uma das salas, acabaram se deparando com algo mais uma vez. Look at that, that's so cool. Yeah. It could be the other set of stairs. Just keep going. Yeah. Just, keep an eye on it. He sounded like he was calling out for his friend. That was in there. Going down's easier. Going down is a lot easier than coming back up. For real. That was definitely like a couple floors down. Yeah, because we can always go down a floor and go to one of the other staircases. The main one just leads to the roof. Well, that's what I'm thinking. If they're coming up this one, they're just going to the roof. Depois de ouvirem fortes estrondos e mais vozes ecoando pelo prédio, a tensão dos exploradores chegou ao limite. Eles já não sabiam se deveriam continuar ou simplesmente voltar. Os sons pareciam cada vez mais próximos e agressivos, como se alguém estivesse se movendo na direção deles. Apesar de tentarem manter a calma, cada andar trazia novos ruídos, metais batendo, gritos repentinos e, em determinado momento, o som de alguém correndo pelas escadas. O pior era não saber se esses barulhos vinham de cima, de baixo ou logo atrás deles, mas pouco depois tudo mudou quando perceberam que alguém estava se aproximando.
Yo, what up? What's up, man? We're just here taking pictures, bro. How you doing, man? Who's banging? I don't know. We heard that though. Yeah. Yeah, bro, we're just here taking pictures. We're leaving. Have a good one, man. You said what? You guys been here all day? Nah, like an hour. Oh, yeah, that's what you like to do too. Yeah, we heard him. O primeiro contato entre os exploradores e o homem foi tenso, mas surpreendentemente tranquilo. Eles imaginaram que se tratava apenas de um catador de sucata ou alguém morando no prédio. Porém, a situação logo começou a ficar estranha. Durante a conversa, o homem pediu um cigarro e um dos exploradores lhe entregou um. Apesar do clima desconfortável, nada parecia ameaçador naquele momento. Então, de repente, ele começou a gritar por alguém e um segundo homem apareceu do nada. Sem motivo aparente, o comportamento deles mudou completamente. Naquele instante, os exploradores perceberam que poderiam ter se envolvido em uma situação fora de controle e passaram a acreditar que estavam prestes a ser assaltados. I got some. You want one? I got you, bro. Daryl. They're cigarettes. Yeah. Down or up? Here, Down. you got them both. Thanks. Yeah, no worries, man. Oh, I gotta get two, dude. Yeah, bro, we're just taking pictures. We're leaving right now. Thank you, man. Y'all have a good one. Enjoy the cigarettes. Stay blessed. You see that, bro? Yeah. Crazy, they're scrapping. Hello? Hey, man, we're just taking pictures. We're getting out of here. I'm down. Hello? Alright, dip the fuck out. Nesse ponto, os exploradores já estavam completamente sobrecarregados com toda a confusão que parecia persegui-los pelo prédio. Decidiram que era hora de ir embora e encerrar a exploração antes que algo pior acontecesse. O que começou como um dia comum se transformou em uma situação perigosa demais para continuar, especialmente após o encontro tenso com aqueles homens. Porém, quando seguiram em direção à saída, encontraram um novo problema. A porta pela qual haviam entrado estava fechada e havia sido trancada de propósito. Right outside the door. Yeah, it's like right outside there. Oh, we ready? Yeah, let's get out of here. This door. We came in this door. Are you sure? Yes. Yeah. Is it shut now? Yeah. There's a cage over it. But it was open. Yeah, this is the door we came in. Yeah, this is the door, bro. Maybe they like they kicked it shut. Right here. Is this? There you go. This week. Hell yeah, bro. Bro, I got over a clock. Por um momento, eles acreditaram que alguém tinha trancado a porta para mantê-los presos dentro do arranha-céu, mas, ao olharem mais de perto, perceberam que ela estava apenas presa com uma trava improvisada. Depois de alguma dificuldade, conseguiram abri-la e sair. Do lado de fora, a gravidade da situação finalmente começou a ficar clara, e só então entenderam o quão perto estiveram de algo dar muito errado. Ao rever as gravações, ficou evidente que praticamente todos os andares do prédio pareciam ocupados.
As interações com aquelas pessoas, somadas aos ruídos constantes de metal, pancadas e vozes ecoando, davam a impressão de que o edifício estava cheio de grupos diferentes, incluindo catadores, invasores e possivelmente pessoas em situação de rua vivendo ali. No fim, o que seria uma exploração comum acabou se tornando uma das experiências mais estressantes que já tiveram, e saíram dali claramente abalados. Como sempre digo, é muito pior encontrar o ser humano do que qualquer outra coisa. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.